এটা সম্পূর্ণ বিজেপির রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা, প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ, এথিক্স কমিটিকে দিয়ে আনএথিক্যাল কাজ করানো এবং আজ সমস্ত নিয়ম কানুন ভেঙে, সমস্ত রকম রীতিনীতি ভেঙে গাজোয়ারি করে মহুয়া মৈত্র তৃণমূল সাংসদ তার সাংসদ পদ খারিজ করল বিজেপি। আসলে প্রতিহিংসা পরায়ণ যে রাজনীতি চলছে, কখনো টাকা আটকে দিয়ে বৈষম্য, কখনো সিবিআই, ইডি, এনআইএ এগিয়ে দেয়া, এজেন্সি দিয়ে হ্যারাসমেন্ট, আবার কখনো প্রতিবাদী কণ্ঠকে দমন করার জন্য এই কাণ্ড, অর্থাৎ এইভাবে তাকে সাংসদ পদ থেকে বহিষ্কার করা। এবং সবচেয়ে বড় কথা, যে পদ্ধতিগুলি বিজেপি সামনে রাখলো সেগুলি সমস্ত রকম সংসদীয় রীতিনীতি ভেঙে এই কাজটি করা হলো। আইনের তোয়াক্কা না করে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা জোরে, সংসদীয় রীতিনীতিকে চুরমার করে দিয়ে এই কাজগুলি করা হলো। তারা যে বিষয়গুলিতে জোর দিলেন, অর্থাৎ মহুয়ার বিরুদ্ধে যে অভিযোগের হলফনামা জমা পড়েছে, বিস্ময়করভাবে তার কোনো ক্রস এক্সামিনেশন হলো না। অর্থাৎ যাকে এইভাবে বাতিল করা হচ্ছে তার তরফ থেকে ন্যায় বিচার পাওয়ার সমস্ত রাস্তাগুলি বন্ধ করে আমাদের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত আইনি বিষয়গুলো, নিয়ম নীতির বিষয়গুলো তুলেছিলেন। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেছিলেন, কিন্তু সেগুলি না করে। কিন্তু এতে বিজেপি পেল কি? এ কমাসের আজকে যারা হাত তুলল বিজেপির হয়ে, তাদের বেশিরভাগ তো আর ফিরে আসবে না লোকসভায়, তারা তো হারবে। But it has presided over the most tenacious witch hunt of one of 78 women MPs, a first-timer, a single woman with no political lineage, elected from a far-flung constituency on the Bangladesh border. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to torpedo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted, and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. It refused to summon the businessmen to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali
He is one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to parliament. Ramesh Pudiri stood up and told Danish Ali, if no action has been taken. In the Gujarata, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo, you don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of it. So thank you very much.